Chichitayamanopishtam sthaktam yena bhukuleshvam pradamyanandanatisvam Vandeham Shivu Shiyuda Padkamalam Shivum Vaishnavam Shivukam Tagachatam Saganaragnatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Tavadutam Varchana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakanalita Shivishakam Vitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jatpate Kaupesha Gopkakanta Radhikanta Sate Tapta Kanchi Karangi Gandhi Vrindavaneshwe Vishavan Devi Panka Kalpa Visha Kripa Sunve Visha Bhajanam Vanvyo Vaishnavyo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Padaya Krishna Vistaya Bhuttale Shimate Bhakti Vedanta Shanti Namine Namaste Saraswati Devi Kaurani Pachari Shri Saraswati Bhakti Askachari Kila Prabhupada Ki Jai. This morning we will read from the Srimad Bhagavatam, the Canto 10, chapter 84, sacrificial ceremonies performed by Vasudeva. Text 62. Mezi Srimad Bhagavatam 10. kapitola 84 Vasudeva vykonává obětní obřady, sloka 62. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Shiva Narottanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudiret Nastavesya Bhatesu Nityam Bhagavata Sevya Bhagavata Dhammasuke Bhakti Bhavati Naistike. Asmavapati kalpeyam Yat Kritagnesu Sattamaya Maitriyah Pita Phala Shapi Nani Vasteta Karichit Asmav Apatitak Asmav Apatikalpiyam Yat Kaitagnisu Sattamaya Maitras Pita Phala Shapi Nani Vasteta Karichit Asmavapati kalpeyam Yat Kritagnisu Sattamaya Maitri Aspita Phala Shapi Nani Vasteta Karichit Asmavapati kalpeyam Yat Kritagnisu Sattamaya Maitri Aspita Phala Shapi
Nani Vasteta Richit. Papa Pratikalpeyam. Asma Pratikalpeyam. Kritagnishu Saptamai. Yat Kritagneshu Sattamai. Maitriarpita Palachapi. Maitriarpita Palachampi. Nani Vasteta Richit. Asmas apratikalpeyam. Asma Pratikalpeyam. Yat kirtagyešu sattamaihi. Yat Kritagneshu Sattamai. Triarpita palachapi. Maitriarpita Palachapi. Nivarte takarhichi. Nani Vasteta Richit. Mataji. Asma Pratikalpeyam. Yat Kritagneshu Sattamai. Maitriarpita Palachapi. Nani Vasteta Richit. But for what translation? Asmasu, Asmasu to us, to us. Vučinam. Apratikalpa, Apratikalpa. incomparable, Incomparable. Nesrovnatelná. Ijam, Ijam. this, This. Tato. Yat, since, Jelikož. Rita Agnesu, Vritagneshu. who are oblivious of the mercy that has been shown them. Kteří zapomínají na milost, která jim byla prokazována. Sattamai, by those who are mostly saintly, By those who are mostly saintly. Těmi, kdo mají svatou povahu. Těmi, kdo mají svatou povahu. Maitri, Maitri. friendship, Friendship. Přátelství. Arpita, Arpita. offered, Nabízené. Avala, unreciprocated, Neopětované. Sha'api, even though, I když. Nanivartita, it does not cease, Neustává. Karichit, ever. Kdykoliv. Translation and purport by the disciples of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Indeed, the Supreme Lord must have created the bonds of affection for such exalted saints as you have never stopped showing matchless friendship towards us ingrates, although it has never been properly reciprocated. Překlad. Pouta lásky musel složit nejvyšší pán, nebo takový vznešení svědci, jako si ty, nám nevděčníkům, nikdy nepřestali projevovat nesrovnatelné přátelství, přestože jsme je nikdy náležitě neopětovali. I will now read translation or the commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur. Teď přečtu komentář Vishwanath Chakravarti Thakur. That friendship which is incomparable and irreparable bestowed by saintly persons in the form of yourself upon us by bestowing the great treasure of firm affection upon Krishna and Balaram will certainly never cease. Okay. That friendship which is incomparable To přátelství, které je nesrovnatelné, and irreparable, cannot be repaid, které nemůže být nikdy splacen, which is bestowed by saintly persons které dávají svaté osoby
in the form of yourselves. Jako si ty, You have bestowed upon us the great treasure of firm affection. ty jsi nám dal velké bohatství pevné náklonnosti. The firm affection you give to Krishna and Balaram, Pevné náklonnosti, kterou ty dáváš Krišnovi a Balarámu. and that affection will never cease. A ta náklonnost nikdy nepřestane. Who are we? Kdo jsme my? We are ungrateful, Jsme nevděčníci. not acknowledging the help you render to us, My vůbec neuznáme tu pomoc, kterou si nám dal. therefore we are not saintly. Proto my nejsme svědci. Therefore we are not ashamed even to speak to you who are so saintly. Proto se ani nestydíme s tebou mluvit, který jsi tak svatý. Now the part of Jiva Goswami. A teď je tady výklad od Živy Goswami. The Lord has created this bondage. Pán vytvořil tuto připoutanost. Why? Proč? Vasudeva explains this by giving an example. A se to vysvětluje tím, že dává příklad. You have never stopped showing us and others related to us closely friendship. Ty jsi nikdy nepřestal nám a našim příbuzným projevovat bezpříčinné přátelství. This in spite that we are living far away and have committed offenses to you. To je navzdory tomu, že jsme žili daleko a dělali jsme proti tobě přestupky. Or the Lord has made mutual affection. Pán vytvořil materiální náklonnost. It's like tying two cows together. To je jako když svážete dvě krávy dohromady. You are bound to me by that affection. Jsi ke mně připoutaný takovouto náklonnost. Though I do not maintain the relationship. Ačkoliv já ten vztah neudržuji. That is most astonishing, To je velice ohromující. because I see lack of mutual relationship in that association. Já vidím v udržování nedostatek hmotného vztahu. Then he speaks this verse. On potom vyslovil tento verš. To us who cannot show friendship with affection, Nám, kteří nedokážou projevovat přátelství z náklonnosti. and you who are correcting conduct, do not stop at any time the incomparable friendship offered with affection. So, and you who are correcting conduct, A ty, který opravuješ chování, you did not stop at any time si s tím nikdy nepřestal. to give us this incomparable friendship, Nepřestal s nám projevovat tohle nesrovnatelné přátelství, which you offered with affection, které z náklonností nám nabízí. without expectation, A nic se to neočekává. just for friendship, Jenom kvůli přátelství. even though you could not stop it. Ty jsi to nemohl zastavit. And the last comment is from Sanatan Goswami. Další komentáře od Sanatan Goswami. Why do you think that the unmotivated affection of great souls like you for us Proč si myslíš, že nemotivovaná náklonnost svědců, jako si ty, náklonnost k nám, who are ungrateful persons, kteří jsme nevděčné osoby, that why do you think this affection is negated? si myslíš, že ta náklonnost je negována? You show much less affection for us. Prokazuješ nám méně náklonnosti. It is in the plural to indicate Krishna and Balaram. Je to v množném čísle, to znamená, že poukazuje na Krišnu a Balaráma. Or Sanatan Goswami says, or it may be that he gives regard to himself in the plural.
Nebo Sanátan Goswami říká, že to poukazuje na něj samotného, ale v množném číslu. seeing himself as the object of Nanda's great affection. Vidí sám sebe jako objekt Nandovy velké náklonnosti. He addresses Nanda as the greatest Satamaya, On oslovuje Nandu jako největšího Sattamaya. just to indicate his own low position out of politeness and humility. Jenom aby zdůraznil svoje nízké postavení ze zdvořilosti a pokory. So that affection has never stopped at any time. Že ta náklonnost nikdy nepřestala. Though we are situated far away and commit offenses. Ačkoliv žijeme velice daleko a děláme přestupky. So these are the comments of Srila Vishwanath Bhakti Thakur, Jiva Goswami and Sanatana Goswami. To byly 3 komentáře Vishwanath Chakravartiho, Jivy Goswamiho, Sanatana Goswami. So I must say the translation made as it's written here is very difficult to understand. Je to velice obtížné tyto komentáře pochopit, speciálně když se překládá. Therefore I try to word it in a more understandable way. To se to pokusím formulovat víc srozumitelně. So this is chapter 84. To je kapitola 84. In chapter 83, all the queens of Dwarka told about how they came in contact with Krishna, how they became the queens of Krishna. V předchozí kapitole, když královny Dvaraky vyprávěli, jak se stali manželkami Krishny. And all the cows were listening with great attention, also the residents of Vrindavan. Všichni kůrovci a obyvatelé Vrindavanu tomu naslouchali s velkou pozorností. And after that, at the end, so many sages started to arrive at Kurukshetra. Potom na konci tohoto vyprávění začalo přijíždět na Kurukshetru mnoho svědců. Some are mentioned here. Parasuram, Vasishtam, Prihu, Pulastyam. Tady jsou vyjmenováni všichni ty svědci. And Markandeya, Brihaspati, and Angira. Yeah, so many. Všichni tyto svědci tam přišli. That, of course, there was also Narada Muni. Samozřejmě byl tam taky Narada Muni. I think so. Yeah, Narada. Yeah. So, and when they arrived, Krishna spoke to them. No a když tam přišli, tak Krishna k nim promluvil. That Krishna said, all the sages, by you being here, now our lives have become successful. A Krishna svědcům řekl, když jste sem přišli, tak naše životy jsou teď úspěšné. Today we have achieved the desired goal of life. Dnes jsme dosáhli vytouženého cíle života. Now we see you face to face. We see face to face all the exalted, liberated sages. Teď vidíme tváří tvář všechny vznešené, osvobozené svědce. That, and then, yes. But then Krishna starts this, is addressing these sages and said, those who are not listening, not interested in hearing from sages, but they are going to holy places just to take a bath. They are not more than asses and cows. Potom Krishna řekl ten verš, že říká, že ti, kdo chodí na svatá místa jenom se vykoupat, ale nezajímají se o naslouchání svědcům, tak se jako krávy a osly.
That's a verse quoted many times by Srila Prabhupada. Tento verš mnohokrát citoval Šrila Prabhupada. Yasyatma buddhi kunapeti dhatuke svanti kamaltradi sabhamanchati yatirtha buddhi salinena karichit shachnes abhishye susai bhakoka. So one who identifies himself as the inner body composed of mucus, bile, and air. It's 1084:13. Yeah. So one who identifies himself as the inner body composed of mucus, bile, and air, who assumes his wife and family are permanently his own, and who thinks an earthen image or the land of his birth is worshipable, or sees a place of pilgrimage as merely the water there, but who never identifies himself, feels kinship with, worships, or even visits those who are wise in spiritual truth, such a person is no better than a cow or an ass. Takže ten verš je, ten, kdo se stotožňuje tímto materiálním tělem stvořeným z vzduchu, žluči a hlenu, kdo přijímá svoji manželku a rodinu, jako mu navždy patří, ten, kdo spatřuje místo svého narození jako úctyhodné, nebo ten, kdo vidí svaté místo jako jenom rezervovat nějakou vodní nádrž. Ale ten, kdo se nikdy nestotožňuje nebo necítí přátelství, neúctívá a nenavštěvuje ty osoby, které jsou moudré, duchovně moudré, taková osoba není lepší než kráva nebo osel. Then after speaking to the sages, Krishna speaks to the sages start to speak, and they first glorify Krishna as the Supreme Personality of God. Poté, když Krishna domluvil, tak začali mluvit svědci a nejdříve opěvovali Krishnu jako nejvyšší osobnost božství. And after offering these prayers, Vasudev is going to ask a question. Poté, když poslali své modlitby, tak Vasudeva se zeptal na otázku. Because Vasudev is going to perform sacrifices, but before doing that, he's asking a question. Vasudeva se chystá vykonat velké obřady oběti, ale předtím se ptá na otázku. He's asking, please explain the supreme fruitive activities by which one can counteract the reactions of all other activities. Musím vysvětlit pro nejvyšší plnostné činnosti, kterými můžeme vymazat reakce všech ostatních činností. Vasudev, although he's a pure devotee, he thinks himself that an ordinary person, and he thinks, I'm subject to so many reactions of my past deeds in the past. So how can I get rid of that karma? Vasudeva, ačkoliv je čistě udaný, tak se ptá, já jsem obyčejná živá bytost, a jak se mohu zbavit svých minulých karmických reakcí. So yes, the sages, they explain that the only solution, the only process to counteract all these material desires and to get rid of these reactions is devotional service to Lord Vishnu. Svědci mu vysvětlí, že jediný způsob, jak zbavit těch materiálních tužeb a těch minulých reakcí, je oddaná služba Pánu Višnovi. So the sages elaborate further on this. A svědci to ještě dále rozebírají. And then Vasudev is asking the sages, please become the priest for my sacrifices. And then they will perform sacrifices.
Potom Vasudeva je požádá svědce, aby se stali kněžími tého oběti a oni potom tu oběť vykonají. And then after the sacrifices, all the cows and the resin of Vrindavan, they take a bath. A po skončení těch obětí všichni obyvatelé Vrindávanu okolo se vykoupou, And they dress in new garments, obléknou se do nových šatů and they offer their old garments to artists and poets who come to recite poetry or perform dramas. a potom to staré oblečení zdobě rozdají těm různým umělcům a básníkům, kteří tam recitovali poezii a dělali tam drama. Yeah, and also the suttas, they are coming to, they were there at the sacrifice. They are glorifying the royal dynasties with so many stories. Také ty sutové, kteří tam po celou dobu opěvovali ty královské dynastie, těm to taky rozdají. And Vasudev gives everyone gifts, everyone who comes, who is there in the sutras, offering prasad, so that they are all satisfied. A Vasudeva to rozdá všem, co tam byli přítomní, rozdá jim taky prasádám všem, včetně i šudů, aby všichni byli spokojení. And then Vasudev meets Nanda Maharaj. A potom se Vasudeva potkala s Nandou Maharajem. And that's where we are here. A tady jsme právě v tomto bodě. That is this verse today. To je ten dnešní verš. It says, indeed, the Supreme Lord must have created a bonds of affection for such exalted saints as you have never stopped showing matchless friendship toward us ingrates, although it has never been properly reciprocated. Dnešní verš je, pouta lásky musel složit nejvyšší pán, nebo takový vznešení svědci jako jste ty, nám nevděčníkům nikdy nepřestali projevovat nesrovnatelné přátelství, přestože jsme je nikdy náležitě neopětovali. So there is a great friendship between Nanda Maharaj and Vasudeva. Mezi Nandou Maharajem a Vasudevem je velké přátelství. When Kamsa became very inimical towards Krishna and towards Vasudeva and Devaki. Když se stalo to, že Kamsa se stal velice nepřátelský vůči Krišnovi, Vasudevovi a Devaki. So Nanda Maharaj gave shelter to Rohini, which is one of the queens of Kamsa, of the queens of Vasudeva. V té době Nanda Maharaj dal útočiště Rohini, což je jeden z Vasudevových manželek. And we see also how Nanda Maharaj was visiting Vasudeva in Mathura. Taky vidíme, že Nanda Maharaj navštívil Vasudevu v Mathuře. We know the first demon killed by Krishna. Who was the first demon? A kdo byl první démon, kterého Krishna zabil? Bhutan. Yeah. So when Krishna killed the demon, then Nanda Maharaj was with Vasudeva Mathura. A v té době, když Krishna zabil Bhutan, tak Nanda Maharaj byl v Mathuře s Vasudevou. And Vasudev said to Nanda Maharaj, I think that I feel that some calamities may occur in Vrindavan while you are here, so please go back. V té době právě Vasudeva řekl Nandovi Maharadžovi, mně se zdá, já cítím, že něco se špatného stalo ve Vrindávanu. Prosím tě, radši se vrať zpátky. And when Nanda Maharaj came back to Vrindavan, he saw that big body 12 miles long from Bhutan. Body. A když Nanda Maharaj se vrátil do Vrindávanu, tak tam viděl ležetko
obrovské tělo Rakshasi Putany, 12 mil velké. But Vasudev said, you gave me so much affection, but and you took care of Rohini and so on, but I could never do anything for you. Ale Vasudeva tady říká, ty jsi mě pokazal takovou náklonost, stala se o moji ženu Rohini, ale já jsem za to nic nedal. So it's you never stopped giving us, showing us this much less, this unending friendship. Říká, ty jsi nikdy nepřestal s tím svým nekonečným přátelstvím ke mně. You gave it to us who are ungrateful, Dával jsi to všechno nám, kteří jsme nevděčníci, who never could reciprocate. kteří nikdy neopětovali. So we see here an exemplary Vaishnava relationship. Tady vidíme příkladné vajšnavské vztahy. That yes, how should we behave as a devotee? Jak bychom se měli mezi odanými mezi sebou navzájem chovat. Sanatana Goswami, this is in Antya Vila in the Chaitanya Charitamrita. Sanatana Goswami tells Haridas Thakur. V Antya Chaitanya Charitamrita Sanatana Goswami říká Haridas Thakurovi. Apanachara kriyanakare pachara karena kriyanakare achar. Some behave very well, Někteří se chovají velice dobře, but they do not preach the cult of Krishna consciousness. ale nekážou kult vědomí Krišny. Whereas others preach but do not behave properly. A jiní zase kážou, ale nechovají se správně. Achara pracharana namirakarana doikaryam tumi sarva gautami charatera arya. But you simultaneously perform both activities. Ale ty simultánně zároveň vykonáváš obě tyto věci. In relation to the holy name, your personal behavior, Tvůj vztah ke svatému jménu a tvoje osobní chování. so by your personal behavior and by your preaching. Tím svým osobním chováním a svým kázáním. So you are the most advanced devotee in the world. Takže proto ty jsi nejpokročilejší oddaný na světě. So this Vaishnava relationships, and that this is having nice relationships with other devotees. That is the essence of our personal behavior. Ty vajšnavské chování, ty pěkné vajšnavské vztahy, v podstatě oddaním, to je podstata našeho chování. So this is explained in nectar instruction, the basis for Vaishnava relationships. Ten základ vajšnavských vztahů je vysvětlen v nektaru pokynu. Text 4, Tadati Patihinanti Punyamityati Prichati Bhunti Bhojayate Chiva Svavidam Priti Lakshmi. Offering gifts in charity, Dávat dary, accepting charitable gifts, dávat dary, revealing one's mind in confidence, důvěrně věnovat mysl, inquiring confidentially, důvěrně se dotazovat, accepting prasad, přijímat prasadam and offering prasad a nabízet prasadam. are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. To je 6 znaků lásky, které si oddaní navzájem projevují. That we will see in this chapter at the end how the Vasudev
offers to Nanda Maharaj and the residents of Vrindavan so many gifts. Na konci této kapitoly uvidíme, jak Vasudeva nabízí obyvatelům Vrindávanu a Nandovi Maharajovi spousta darů. And the residents of Vrindavan offers for so many gifts in return. Obyvatelé Vrindávanu se na oplátku taky dávají dary. It appears already from the first chapter of this 10th canto, when Nanda Maharaj went to see Vasudeva in Mathura, they were revealing their minds to each other. První kapitola 10. zpěvu, když Nanda Maharaj navštívil Vasudevu do Mathury, tak si začali vyjevovat mysli. So, revealing one's mind, exchange of gifts, Vyjevování mysli, výměna dárků. and then at the end of the sacrifice, there's a great distribution of prasad. Offering prasad, receiving prasad. Potom vidíme na konci po té oběti, je tam velké rozdávání prasáda. Vidíme to nalízení a vnímání prasáda. So these are the loving dealings between devotees. To jsou vlastně plné vyměny mezi udemi. That, of course, in the next verse 5, V dalším verši, některou pokynul, verši 5. and at the beginning of the purport, Srila Prabhupada writes, Na začátku výkladu Srila Prabhupada píše, in order to intelligently apply the sixfold loving reciprocations mentioned in this verse, one must select proper persons with careful discrimination. aby jsme mohli uplatňovat těchto 6 láskyplných výměn, musíme si opatrně vybrat osoby, s kterými to můžeme dělat. Like revealing one's mind Jako například vyjevování mysli. can be done with equals. To můžete dělat s těmi, kdo jsou s vámi na stejné úrovni. That, therefore, this is the basis for advancement in Krishna consciousness. To je základ pro pokrok ve vědomí Krishna. The basis of our advancement in Krishna consciousness is explained in Bhagavad Gita 10.9. Základ pro pokrok ve vědomí Krishna je vysvětlen v Bhagavad Gita 10.9. Machita Machya Prana Bodhyam Spashpam Katyam Samanityam Tushanti Sharamantishan. Pure devotees, they are always discussing topics about Krishna with one another. Čistí odaní mezi sebou neustále diskutují o námětech o Krishnu. And they derive a great bliss from this discussion. A z těchto rozhovorů získávají velkou blaženost. And they feel very satisfied. Cítí se velice spokojení. So to come to that level, start with meeting. The devotees meet together. Když jsme se dostali na tuto úroveň, tak musíme se nejdříve setkat. And they read together the scriptures and discuss it. Když se setkají společně tou spisem a potom o tom diskutují. So they discuss with one another. Diskutují mezi sebou. How can we practice that in our lives? Jak můžeme to praktikovat v našich životech? And they confidentially share with each other Potom důvěrně si o tom mluví. the obstacles they are facing in bringing this in practice. Mluví vlastně o těch překážkách, které jim brání v tom, aby to nemohli dělat. But that confidential sharing you can only do if you are peers on the same level. Tohle důvěrné vyjevování můžete dělat jenom s těmi, kteří jsou na stejné úrovni. And by discussing together, one becomes more and more committed in the correct practice of one's Krishna consciousness in one's sadhana. Když takhle mezi sebou diskutují o daní, tak potom víc a víc budou odhodláni věnovat se té praxi nebo sadhaně.
So that's essential to make spiritual advancement. To je esenciální, aby jsme dělali duchovní pokrok. So people, we live in the temple and we have the morning and the evening program, so that exchange is there. Ti, kdo žijí v chrámu, tak mají ranní a večerní program, tak tahle výměna tady je. But when we are at home, we need also to create such a sangha with devotees and come regularly together to discuss. Ti, kdo žijí doma, tak by měli taky si vytvořit nějakým způsobem příležitost k tomu, aby se mohli setkat s odanými a dělat ty sangy a diskutovat. That has become a bit problematic today. V dnešní době se dá trochu problematické. In the 70s, everyone was living in the temple also. V 70. letech každý žil v chrámu, tak to nebylo těžké. But now it's not the case, and we have to create these sanghas locally. Dneska už to tak není, tak musíme lokálně vytvářet tyto sangy. So that's part of our mission. To je část naší mise. Because to come to anartha nivriti, Protože aby jsme se dostali na úroveň anartha nivrti, the purification of one's heart, očišťování srdce, one must overcome offenses. jsme překonat přestupky. And offenses are forms of disrespect. A přestupky jsou formy neúcty. Therefore, to overcome this, we need to come together to discuss the scriptures. No, aby jsme to překonali, tak se musíme scházet a diskutovat o písme. How to overcome the obstacles, revealing one's mind to one another. Jak překonat ty potíže a musíme vyjevit, navzájem si vyjevit mysl. And by these discussions, Krishna gives us intelligence. A tímto diskutováním Krishna nám začne dát inteligenci zevnitř. And when we get, then that will lead to greater commitment and to perfect one's sadhana and one's chanting. A tohle způsobí větší odhodlanost vykonávat sadhanu a zpívat. That will be one effect. To bude jeden účinek. But finally, that will lead if we serve together in this loving way. No, nakonec, když takhle budeme společně láskyplně sloužit, it will lead one to become, to serve, it will cultivate a desire to serve together. tak to bude kultivovat touhu konávat společně službu. And to serve together and to commit ourselves to Srila Prabhupada's mission. Společně sloužit a aby jsme se odevzdali Prabhupádově misi společně. And engage fully in the preaching. A plně se zaměstnali v kázání. Because this preaching is a shortcut. Protože tohle kázání je vlastně taková zkratka. So what Krishna says at the end of the 18th chapter, there will be no one more dear as one who preaches Krishna. Na konci 18. kapitoly Krishna říká, že mu není nikdo drahší než ten, kdo káže vědu Krishna. But that's all a result of good Vaishnava relationships. Tohle všechno je nakonec výsledek dobrých vašnavských vztahů. And we see these beautiful relationships between Vasudeva and Nanda Maharaj. Tady vidíme ty krásné vztahy mezi Vasudevou a Nanda Maharajou. It's a relationship of love. Je to vztah lásky. But to love, to have loving relationships, we must build trust. Aby jsme měli láskyplné vztahy, tak musíme budovat důvěru. So this is what the Bhagavatam teaches us, these beautiful relationships. Takže Bhagavatam nás učí o těchto nádherných vztazích. Because Nanda Maharaj is coming from Goloka Vrindavan, is a Nitya Siddha devotee of the Lord.
že Nanda Maharaj přichází z Goloky Vrindavan, on je Nitya Siddha Odhaný pán. And Vasudev as that's a little complicated. He has a demigod part. Ohledně Vasudevy to je složitější, on je částečně, jako má, But there is also a Nitya Siddhi part from Vaikuntha. on má část, jakože polobůh, ale částečně taky Nitya Siddha z Vaikunthy. And they merge together. A tyto dva aspekty se spojí. But factually, Vasudev is also Nitya Siddha from Vaikuntha, pure devotee. Ve skutečnosti Vasudev je Nitya Siddha Odhaný z Vaikunthy. And we see that beautiful exchange. Tady vidíme tu její krásnou výměnu. That the devotee feels always humble and he feels, yeah, I'm not doing enough. I get so, Vasudev thinks I get so much love for Nanda Maharaj, I cannot reciprocate. Vidíme tu pokoru, že Vasudev říká, já dostávám takovou lásku od Nandy Maharaj, ale nemohu mu to opětovat. So he presents himself as ungrateful. Takže sám o sobě mluví, jakože nevděčný. So that's different from the relationships people have in this world. Tyto vztahy se velice liší od vztahů v hmotném světě. That I've never heard a politician say that, oh, don't vote for me, the other is much better than me. Když jsem neslyšel, že politik říkal, no mě nevolte, tady jsou, ostatní jsou mnohem lepší než já. No, they criticize each other as hell. Navzájem jeden druhého strašně kritizují. So yes, these are exemplary Vaishnava relationships. To jsou příkladné vajšnavské vztahy. But in text 5 here of Nectar of Instruction, A v textu 5 Nektaru pokynu, there Prabhupada Swami writes, Prabhu Swami píše, Krishniti asagiritam manasadriyeta chishasti setpanatibis sabhajantam isham susrusaya bhajana vikyamanamanya nindadisanya ridimipsita sangalavya. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Krishna. člověk by měl v mysli cít oddaného, který zpívá svaté jméno Krishna. One should offer humble obeisance to the devotee who has undergone spiritual initiation, diksha, and is engaged in worshipping the deity. Měl by zdávat své pokorné poklony oddanému, který dostal duchovní zasvěcení, dikšu a uctívá božstva. So one should associate with and faithfully serve the pure devotee who is advanced in undeviated devotional service. Měli bychom se združovat a věrně sloužit čistému oddanému, který je pokročilý čisté oddané služby. And whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. A jeho srdce je úplně zbaveno toho sklonu kritizovat druhé. So the relationship between Nanda Maharaj and Vasudev is on that highest level, pure devotee. Vztah mezi Vasudevou a Nandou Maharáčem je na této nejvyšší úrovni čistých oddaných. So if you are not on that level, that you are practicing devotee, seriously chanting 16 rounds, follow the regulated principles. Pokud nejste na té úrovni, ale jste oddaný, který vážně zpívá 16 a dodržuje regulativní principy, So one should associate with devotees on one's own level. tak byste se měli zrušovat s oddanými na vaší úrovni. And learn these exchanges, these 6 loving exchanges. Praktikovat těch 6 láskyplných výměn. That Lord Nath,
Lord Vishnu said that yes, that the highest worship is the worship of Lord Vishnu. Pan Višnu říká, že nejvyšší je uctívání Višnua, But higher than the worship of Vishnu is the worship of the devotee. ale ještě vyšší než uctívání Višnua je uctívání oddaného. So by that, the loving exchanges means that we help each other in devotional service and help each other to advance in devotional service. Když praktikujeme těchto 6 láskavých výměn, tak si pomáháme dělat pokrok v oddané službě. And that's the best gift we can give to each other. A dáme se vlastně ty dary a tohle je nejlepší dar, který můžeme sobě navzájem dát. And that's the best way of worship. A je to taky nejlepší způsob uctívání. So yes, this is why we have to hear every day the Srimad Bhagavatam. A proto musíme každý den naslouchat Srimad Bhagavatam. That we learn this Vaishnava culture. Aby jsme se učili o této vajšnavské kultuře. It's a spiritual culture. To je duchovní kultura. And practicing this culture is conducive for us to make spiritual advancement. Když tuto kulturu praktikujeme, tak je to příznivé pro náš duchovní pokrok. It's a culture based on mutual respect. Je to kultura založená na vzájemné úctě. A deep respect and that relationship is characterized by these 6 loving things. Hluboké úctě a tento vztah je charakterizován těmi 6 výměnami. That's what I could say in this verse, and questions come. To je všechno, co bych tomu řekl, jestli jsou nějaké komentáře nebo otázky. Please. I have a question about this revealing one's mind confidentially. Když nastoupení do chrámu, tak všichni jsou starší lidé, v chvíli, k tomu vědět třeba něco, na stejné úrovni, to máme. You said that we should do it with devotees who are on the same level, but what if some new person comes, joins the temple, then with whom we should reveal? Ale tam, že vlastně byl mladší přichází, tak jim taky jakoby bych neměl, takže tak ideál. Because all the devotees in the temple are older, so like she shouldn't reveal the mind to them. Yeah, and this as a new neophyte devotee, we take shelter of more advanced devotees. Když je někdo nový začátečník, tak neměl přímo útočiště u těch starších ode. And if the new devotee has a relationship with a more advanced devotee than him, and feels love and trust, Když ten nový oddaný má nějaký vztah s tím starším a cítí jemu lásku a důvěru, he will feel inspired to reveal his mind. tak se bude cítit inspirovaný, aby mu vyjevil svůj mysl. But the more advanced devotee should not reveal his mind to neophyte. Ale pokročilejší oddaný by neměl vyjevovat svůj mysl tomu mladšímu. Therefore, the ideal situation is between peers, equals. Proto ideální je to právě mezi těmi, co jsou na stejné úrovni. Equals means, I'm following the 4 relative principles, I'm chanting 16 rounds and try to advance in devotional service. And you're associated with a devotee who has that same level of practice. Takže jsou na stejné úrovni, znamená, že zpívá 16 kol, následuje principy a
snaží se dělat pokrok v dané službě, tak s takovými to oddanými vlastně bychom měli mít But first you have to reveal you can only reveal your mind. There's love and trust. Ale ty můžeš vyjevit svůj mysl pouze tehdy, když tam je láska a důvěra. But I experienced myself in the past that I revealed my mind to a devotee, but he didn't keep it confidential. And he broke my trust. Mně se z minulosti stalo, že jsem vyjevil nějakému oddanému svůj mysl, ale on to neudržel, jako, nenechal si to pro sebe, neudržel to v důvěrnosti a prostě to někomu řekla, tím se zdobila moje důvěra. It broke the trust and the relationship. Takže to slomilo tu důvěru a ten vztah. So that's a very serious thing. To je velice vážná věc. This is confidential on the same level. Mělo by to být důvěrné na stejné úrovni. And first there must be cultivate a relationship with trust. Nejdřív musíme budovat ten vztah důvěry. And that begins with serving together, with reading the scriptures together and discussing. A to začíná, že děláme společně službu, společně čteme a diskutujeme. And then that will happen. A pak se to rozvíjí. Does that help? Stačí to tak? Yes. Yeah. Yes, please. Vaishnava Paramo Dharma, Vaishnava Paramo Tapa, Vaishnava Paramo Raja, Vaishnava Paramo Guru. You know this. Vaishnava is the highest dharma. Mm-hmm. Tapa, highest tapa. Mm-hmm. Raja, worshipping, yes, worshipping, and Guru is the highest Vaishnava. Mm-hmm. So I want to ask about this Paramo Tapa. Which Tapa? Because our regulative principles are regulative principles with freedom. For example, you say Tushanti Charamanti. Yeah. So which highest Tapa? Well, Sheila, Ten jeden verš, který říká, že Vaishnava je nejvyšší dharma, nejvyšší tapa. A to je to za tapa, ten vaishnavismus, když tam bylo řečeno, že vlastně regulativní principy jsou regulativní principy svobody. A Tushanti Ramantiča neustále se radujou. Že udaní se neustále radují. Tushanti Ramantiča. yeah. Tak se to zatapu. About this tapam, Yes. King Rishabhadev speaks about tapodivyam. Yeah. Rishabhadev mluví v tom verši tapodivyam. Yeah. Now, one should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. Tam je řečeno v tom verši, že bychom se měli zaměstnat na pasě a odříkání, aby jsme se dostali na úroveň oddané služby. So that's tapodivyam, divine austerity. Tapodivyam, to je božská askeze. Srila Prabhupada said in one lecture, our tapa, this tapodivyam, our austerity is to chant Hare Krishna. Prabhupada v jedné lekci říkal, že naše odříkání tapodivyam je zpívat Hare Krishna. Take prasadam. Přijímat prasadam. And dance in the kirtan. Tančit v kirtanu. So that's our austerity. To je naše odříkání. And these activities we do in relationship, we do on the order of the spiritual master. So that's our austerity, our service to the spiritual master. Činnosti děláme na pokyn
duchovního mistra, takže to říkání, že to děláme na pokyn duchovního mistra a to je naše služba jemu. That if we do that, then we forget about sanctification. Then we forget about sanctification. Když to děláme, tak zapomeneme na nějaký smyslový použití. So that's bhakti yoga, that's a little more easy than other processes. Takže bakterioze je to trochu snadnější než v jiných procesech. Anyway, good. Thank you very much. Děkuji vám moc krát. Chandra Srimad Bhagavatam ki Prabhupada.